freedom was not gifted. It was earned with sacrifice. 1971 সালে একটি জাতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। And that struggle changed the destiny of Bangladesh forever. Independence Day of Bangladesh is celebrated on 26 March every year. The Independence War started in 1971, and the historic Bangladesh Liberation War lasted for 9 months. স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। The war officially began after the brutal Operation Searchlight on 25 March 1971, and freedom fighters are known as Mukti Bahini. Bangladesh finally achieved the victory on 16 December 1971. The National Memorial honors the martyrs of the war. Independence Day reminds us and people of courage, sacrifice, and unity. অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস আমাদের ত্যাগ ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। So, freedom always comes with sacrifice. স্বাধীনতা শুধু একটি দিন নয়, এটি একটি চেতনা। The spirit of Bangladesh Liberation War still lives in every heart of Bangladesh.